Ну что, ребят, всем фыр. Всем огромный привет. Всем здрасте, канал Ресурс не задал. Ну что, собственно, релиз прошлого года, релиз, который очень многие пытались отменить, релиз, который многие ненавидят из-за позиции писательницы, создавшей этот мир, релиз, который, ну, наверное, я бы сказал так, что ваши ожидания — это ваши проблемы. Это тот самый случай, когда вот здесь это применимо. Потому что я, например, от этого релиза в прошлом году ждал... честно, я ждал Квиддича. То есть я ждал Квиддича, я ждал доступа в тайную комнату. Но, насколько я помню, в тайную попасть то ли нельзя, то ли можно, я уже не помню. Но в любом случае... Я предложил вам два варианта из прошлогодних релизов. Как вы помните, ни один из них мы не рассматривали. Вот, почему не рассматривался Hogwarts Legacy или Hogwarts Наследие, надпись, которую видите перед собой? Потому что я не особо сильно разбираюсь в Хогвартсе, честно. Почему я отказался проходить игру на релизе? Потому что я не разбираюсь в Хогвартсе. Для меня, да, для меня это сказка. Да, для меня это там Гарри Поттер, драки, там и так далее. То есть какие-то знания, конечно, о мире есть. Но я не Поттероман. Как бы Квиддич, да, мне нравится. Мы с вами... У меня на канале есть ролик о том, что... об Квиддиче, который делал еще Electronic Arts. В те времена, когда это принадлежало Electronic Arts, да? Вот. И... Ну, не знаю, как бы. Многие писали о спорном финале. Я, честно, не скажу, потому что я не смотрел ни одно из прохождений, честно признаюсь. То есть, скажем так, до какого-то момента, да, я видел сюжет. Какие-то загадки прохождения, да, я видел, но я не уверен, что я вспомню даже одну. Вот. Собственно, по этой причине я, кстати, ее и не брал, потому что, ну, как бы я не разбираюсь в Гарри Поттере, да, настолько, насколько это нужно. И как-то для меня эта игра просто с открытым миром. Но она выиграла голосование. Я посмотрел, что любовь, деньги, рок-н-ролл вам что-то не особо заходит. Поэтому давайте попробуем поиграть в Хогвартс Наследие. Почему бы и да? Вот, поэтому план у нас будет, наверное, следующий. Сегодня у нас с вами Хогвартс Наследие. А затем, когда закончится The Council, мы... Ну, грубо говоря, сегодня у нас будет такая затравочка, да? Посмотрим, зайдет вам или нет, зайдет ли мне, потому что, ну... Я все равно не люблю проекты, которые я не закончил, что ли. Я не люблю это делать. Ну ладно, поехали. Значит, все прибамбасы, вы понимаете, да? Значит, новый персонаж. Что там было написано еще раз? Стоп. Что там было написано? Мы начали с этого момента, потому что создайте своего персонажа и начните сюжетный режим. Новая игра. Хогвартс. Школа чародейства и волшебства. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу... Так, Элиазар, это чё? Элиазар, камень, который достается из желудка козы, является противоядием от большинства ядов. По-моему, это было в первой, да, еще книжке? На первом занятии у Снега он говорил это. Элиазар или это... А, это Биозар был. Все, я тупой. Все, сори, я перепутал. Профессору... Ну, неважно. Элиазару Фигу помочь вам... Я говорю, вот, плюс-минус, да?
Так что готовьтесь. Ага, окей, пойдет. Помочь вам отточить знания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Итак, ну... да, выбор, конечно, так себе. Это что за Том Холланд на минималках? Что это за, блядь, это реально какой-то Том Холланд на минималках, я вам отвечаю. Так, ладно. Это все хуйня. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Выберите сложность история, легко, сбалансирован. Ну, нормальный, конечно же, потому что я тут не хардкорщик, поэтому... Общежитие. Этот выбор позволяет на то, в каком общежитии будет жить ваш персонаж, а также на то, как другие волшебники будут к вам обращаться. Конечно же, я... Вот сразу видно толерастия, вот это вот толерастия, блядь, ненужная абсолютно. Так, имя, фамилия, имя и фамилия. Имя, фамилия. Ну, допустим, Лис. Ну, пусть будет Лис Лесов, ладно. Хер с ним. Типа, пусть будет Лис Лесов. А что мы так подлагиваем? Ты же не подлагиваем. А, это оптимизация, видимо. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Так, невидимая коняшка. Warner Brothers представляет это, кстати, по-моему, еще одна причина, почему я не играл в игру. Аваланч. Сейчас же права на КП Warner, а не электроников. Я так и не понял, кстати, как это произошло, но ладно. Она может подтупливать, я полагаю, это все проблема оптимизации. Все-таки сцена. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor.
Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Известна статья о Ранроке и восстании I гоблинов. have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! Ой. Хрена себе начало. Бодренько. Конечно, сейчас увидим. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, если она будет также дальше подлагивать, я чувствую, надо будет немножко настройки пониже поставить. Блять, вот этот эффект ебучий, блять, как меня бесит уже в современных релизах, если честно. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be.
Так. your step. Задание Where началось. do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Основное заклинание. С помощью портала профессор Вик и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Ну-ка, дай-ка. На. Что это заклинание? Остолбеней какой-нибудь охуенный. Интересно. Оу. Чё катаемся? That was a bit rougher than I'd expected. Your wand works improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. Как он умудрился пальто не запачкать, мне интересно. О, сундук. Какой-то. Как разрабы любят так делать? Как же разрабы любят это так делать? Это просто как здесь. Хера тут ветер, конечно. Ну нифига себе ты колдун, конечно. Арипара, значит. Видите, он как бы, если предмет окружен в белую рамку, буду в него целиться. Сейчас прицел идет. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. На миникарте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша цель. Нажмите, удерживайте В, чтобы посмотреть информацию о целях задания.
честно сказать, я не особо много играл в игры с открытым миром. Professor, Больших. it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Следующий руин. Но нам надо куда-то туда. Не, серьезно, а что для них основное заклинание? Репаро, редукто, что? Хотя нет, стоп, не редукто. Другое. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Чё-то я хз пока. What's this? Professor Fig! Замок. Чё это? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. На вокзале. Так, что-то 44 мы собрали. Очевидно, что мы на вокзале. Только вот... нет, это не вокзал, это банк Гринготс, точно. Это подземелье банка Гринготс. Странно, зачем сюда ставить камень? Алло, Hello? гоблин. Не обращай внимания на подвисание, это оптимизация, ребят. Бывает. Блять. Нахер ты его напугал? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Трюфоват? Bank. Моба. Тя хз. Vault number 12, I presume. Precisely. Профессор Фиг. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Ну, это, видимо, оптимизация. Все-таки. Не знаю, короче, что оптимизация это или... After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in.
We've quite a distance to go. Так мы ж приехали. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Мы тоже это заметили. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Нихера там дверь, да? Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Зафиксируйте свою палочку с помощью... Ага, и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Ревелио. Нажмите R, чтобы использовать этот ревелио. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Разве ревелио проявляет? A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Что было на полке? Когда игра собирается научить нас прицеливаться? Ой, у вас там все еще хуже, да, чем у меня? Чего же она так тупит-то? Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts.
Я в хранилище мой сразу понял, что оно пустое. Потом мне удалось заметить сияющий символ на потайной двери, такой же, как в портал. Когда мы попытались открыть дверь, то внезапно перенеслись в бескрайнюю тьму. Кажется, что мы все еще I находимся see в something двери. up ahead. Это хранилище What точно. is it? That glow again, but on the floor. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Вы выучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Look out! Protego! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Levioso! Deposo! Exposo! Defendo! Protego! Confrido! Defendo! Levioso! Stay close! Protego! Lumo! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Во время блуждания во тьме наткнулся на статуи, отражения которой были видны только мне. Когда мне удалось вызвать отражение, она напала на нас. Lumos! Ah, that's where they're leading me. A glow again. Lumos. А Нокс, говоришь. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. А, я понял. You see, I need to align these statues with their reflections. Protego!
удерживаете Q во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Во время заклинания протега. Это то, что я делал уже, или что? Понятно. Интересно, а здесь дементорами дадут повыебывать? Lumos. Что мне с этим делать? Ага. Так, и что это такое? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Может, ты подлагиваешь-то? Follow my lead. Ну, вы все знаете этот метод. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems,
are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, Предатели. where were Ну, we? как бы... I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. I know a way out. Professor! Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Еще колдунь. Ну так, есть Where немного. are we? Типыч, ну вы сами голосовали в Телеграме. It can't be. Я-то тут при чем? It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Я думал, это ложь, кстати, про 45 минут вступления, она... Ну что ж ты, твою мать, тротлишь-то, а? Ладно, я понял. Что будет со средними настройками. Намек понял. Хогвартс наследие. Ну или Хогвартс Legacy, конечно, лучше называется. Не, я реально думал, что это ложь про 45 минут вступления, а реально, даже с моей болтовнёю. Oh, good. We haven't missed the sorting Сцену ceremony. не вывозят. А вот не понимаю я, I'm это no меня expert, тротлит, или это... That seems more appropriate. Now, Вот не понимаю I need to я. study this locket as soon as I can, but first I must contact Понимаешь, the игра-то не ministry. лагает. Ты же They сам need to know видел. what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening
between you and me. Of course, sir. Thank you. А, это он мантию этот превратил. Ready for the sorting ceremony? Сейчас получится. Phineas, Nigellus, Black. Тот самый. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ой. Professor Weasley, we've one more to be sorted. А я не за Хогвартс голосовал. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ой. Наверное, будет первая игра на канале с открытым миром, с огромным открытым миром. Блять, а вот куда пойти надо? A bit older than the Yeah, others, блядь, aren't идея. you? You come here with preferences and preconceptions. Ебать, слышу. Certain expectations. Мне главное нравится, что те, кто голосовали за Хогвартс, нет на стриме. Игра не на божественном SSD. В смысле не на божественном SSD? Она, кстати, на SSD установлена, я тебе хочу сказать. Заметь. Так, ладно, что у нас есть? Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Блять. Сука, с одной стороны, в Хогвартсе, блять. Ну, зелье бы точно не моя наука, потому что зелье это, блять, точность. А, может быть, заклинание, хуй знает. Ну, там скорость нужна. Блять! Не знаю. Что нажать? Открою ОБС. ОБС-то у меня открыто. Ёпта. Есть пропуск кадров? Нету пропуска кадров. У меня ОБС-ка открыта на втором мониторе. У меня пишет пропуск кадров 0. Понимаешь? 0 просто. У меня пишет кодировка перегружена. Пропуска кадров нет. Вот я думаю... Причем, понимаешь, я смотрел даже на выходе. У людей с 40-90 она лагала. То есть у людей с 40-90 игра реально тупила. Вот я пытаюсь понять, это я или это игра делает? Скорее всего, это игра делает, оптимизация. Я думаю, что это оптимизация игры. Блять, хуй знает. Ну давай учиться, ладно. Я знаю. Я вижу, что у вас тут происходит. has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Сейчас разберемся. I wonder. I detect Я не могу сейчас пока этот. Возможно, игру придется перезапускать. What is it? Да вроде не должен меня просто долбиться. Ладно. Так. Я чувствую в тебе некую черту характера. Какую же? Отвага, любознательность, верность и амбиция. Отвага это Гриффиндор. Любознательность это, по-моему, Слизерин. Верность это, по-моему, блять. Хуй знает. Я бы сказал верность. На самом деле. Хер знает. Я не считаю себя хорошим другом, но я оценю это в других. You do not give up easily, do you?
you're undaunted by challenges that lie ahead. Ну, кстати, может быть, да. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Ага, Пуффендуй все-таки. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Пуффендуй. Студенты Пуффендуй известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Самое прикольное, что это вообще ничего не меняет. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. Студенты Когтеврана известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Студенты Слизерина известны своей хитростью, большими амбициями и жаждой власти. Но шляпа сказала Пуффендуй. Как бы я считаю, что это ничего не меняет в игре, поэтому пусть будет Пуффендуй. Hufflepuff! Hufflepuff! Ура! Лист будет у барсуков. А, довольны. Так, это у нас гриффиндорцы. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Я, кстати, Поттермор не проходил, честно. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. Блэк, ты урод, блин. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Сейчас я все скажу. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Я не проходил Поттермор, я не проходил вот это все. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Бочки, It's quite подвал uncommon for a какой-то. student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Я не понимаю, это... Here we are at the entrance Причем to the ОБС-ка пишет Hufflepuff про common room. пропуска нет. This То is есть the это игра entrance. делает. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. Ну You да. must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Хельга Пуффендуй. Ну давай, давай. Красава. Well done. Now go on in and get Просто some sleep. красава. You have a big day ahead of you tomorrow. Дировщик I shall be перегружен. back Да, in the скорее morning to всего. collect you for your first class. Thank you, Сейчас я Professor включу Weasley. You're среднюю. welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Пиздец. Живет, блядь, в... Пиздец пуффендуйцы, да? Живут, блядь, в какой-то бочке ебучей, блядь, винной. Или стриме через видюху. Ладно, сейчас я понижу настройки графики. Не это. Не ссы. Я не думаю, что тут средние настройки графики это какой-то кусок говна. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, стоп. Давайте все-таки понизим графику. Я тоже, блядь. Хорош, нахуй. Грызи яблочко, давай. Пиздим яблочко. Вот ты охуевший чаек, блядь, он хуярит. Так. Revelio. Тут есть что-нибудь интересное? Нихуя. Бля, серьезно? Они как хоббиты, что ли, блядь, живут в бочке? О, мне прицел дали, заебумба.
А коврик не положили ровно. Вы уёбки, блядь. Так, ну окей, я вроде это, слышь, братва, я понизил настройки графики, вроде должно быть нормально. Блять, они в натуре хоббиты, я вам отвечаю. Они в натуре хоббиты. Они натуральные хоббиты. Мне пора отправиться в гостиную. Появляется, слышат какие-то голоса. Возможно, следует последовать за ними. Я вам говорю, она лагала сундук факультета поместить. Я вам говорю, она лагала у людей 40-90 на старте. Поэтому здесь может быть даже не во мне проблема. А что надо сделать? Нихуя у тебя филин, блядь. Или это сова все-таки? А, это сычка. Здорово. She's awfully regal, isn't she? Is that это все-таки сова. I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Не знаю. Well, my brothers Посмотрим. were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, Ну, valor, вообще шляпа, daring. по-моему, не этим The old sorting hat was руководствуется. Ну spoiled for ладно. choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Так. Представьтесь Аделаиде, представьтесь Артуру. Чё? Вероятно, мне следует представиться своим однокурсникам. Надеюсь, это не слишком неудобно. Не, ну слушай, по-моему, получше стало, да? Так-то. Ну-ка, в призрака есть. What's this? Обнаглею. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. Здорово. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Да, кота, конечно, нарисовали Come по-ублюдски. on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones.
Как ни странно, но перестало тупить не когда ты понизил, а когда еще после этого минуту походил. Как будто прокаширилось. Возможно, кстати. Жаль, по-моему, магические существа замечательные. По-моему, твоя мать права. Я как бы кошатник, поэтому... I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Ага, и получат пизды от Снега. Пардон. А, стоп, Снега же тогда не было. Снега же нельзя, он же придуман, сами знаете My кем. mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Все-таки есть, посмотри, пролаг, но он уже не такой сильный. Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Блять, они в натуре эти хоббиты. Ладно, я уже сказал про то, что они хоббиты. Короче, мы хоббиты. Поняли? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Суперотменное волшебство. Your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your меня, success. если я не знаю. Мне кажется, это... Ой. Here you are. Что это? Вау. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Давайте опробуем его на практике, окей. Профессор Уизли дала мне что-то под названием «Руководство для волшебников». Мне лучше последовать за ней и посмотреть, чему она меня хочет научить. Так, ребята, секунду буквально. Так, мне надо на секунду сюда. Так, мы продолжаем. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Я субтитры читать не буду, с вашего позволения. I certainly would have appreciated something like a field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Какой у меня первый урок? Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Чё? Что? Страница руководства. Книга рецептов домовых эльфов. Страница руководства. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь.
Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта, открыть руководство. Это ваш уровень руководства. Опыт XP, ну или экспа вообще, по-моему, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Задание, бой, исследование, выручай комната какая-то. Ну, окей, ладно. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вожут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Карту. Вот она, карта мира. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите большой зал, чтобы продолжить. Можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеки и теплицы. Выберите пристойку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. Так, ладно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Иду. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I used to enjoy flying. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Я вообще могу это не нажимать, но... You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the ради того, что wizarding village in Bristol, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time.
Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. What? Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Success. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Допустим. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Поговорите с профессором Фигом. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. Видите, чуть-чуть буквально. That said, Буквально I'm чуть-чуть. fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за наличия требований заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации заданий вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Так. Этот замок просто огромен, я могу... А с чего начнем? Чё? Куда пойдем? Темное искусство или заклинание? Куда сначала пойдем? Погнали на... Ну, заклинание-то скучно. Погнали на темное искусство, наверное, да? Чат, как вы считаете? Погнали на темное искусство. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend.
I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну, давайте занятия по защите темных искусств. Инвентарь. Задачи, карта, совиная почва, до настройки, коллекция. Понятно. Ладно. Окей. Снаряжение. Предметы для рук. Здоровье, защита, нападение. А, ну то есть нажатие это вот так можно сделать и понять, куда идти, да? Чтобы не блуждать. Башня защиты от темных искусств. Что, погнали, что? Задание. Я думаю, что вот это надо было сделать изначально. Поехали. Ну, гораздо меньше, слушайте, лагает все равно. А, нет, лагает. Странно, у меня не лагает, у вас лагает. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ну это мы уже научились. Levioso. Levioso. В слове Вингардиум должна быть длинная А. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Прибавьте желтые щиты, используйте контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Levioso. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso
basic cast and Protego. You may begin. Leviosa, this can't be your first duel. Let's just... All of my students for this today. Protego! I do Stupid! Try to anticipate your opponent's next move. Stupid! Watch your opponent's design to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Это сундук. Но я не понимаю, что за сундук. Revelio. Сундук. Так, ну хорошо. Мы с вами прошли. Теперь вам доступны побочные задания. Дополнительные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком и преследованием мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Ладно. Не будем, так не будем. Куда нам? Побежали, побежали. У меня просто все работает идеально. У вас оно почему-то подтупливает. Возможно, это из-за настроек графики. Ну, хз. Ися.
Давайте погладим кыщу. Еще глядишь. Как-то он неправильно гладит кошку, если честно. Кто ж кошку, кто против шерсти гладит, дурачок, блядь. Ну, побежали. Ладно, поехали. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Я думаю, что это все-таки игра делает. Even remember how to perform a basic summoning Если бы это charm? был компьютер, это был бы пропуск кадров, 100%. Well, Я думаю, что это it seems карта. that we are in dire need of review. Everyone get into pairs Это игра and take 100%. positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, акцию. Я думаю, что это все-таки игра, ребята. Хорош. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Это, скорее всего, игра Keep делает. at it. You might just rival Miss Onai here. Добрый вечер, я оптимизация вышла из чата. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Не знаю я, короче, почему оно тупит. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Там сама игра-то не глючит. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. Если акция притягивает цель к заклинателю, нажмите на назначенную кнопку, чтобы при использовании акции притянуть цель ближе. Нажмите еще раз. Чтобы прекратить. Сука! Пал, тварь. That's it.
excellent control there. Ну, допустим, ладно. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. А чё, мы это делаем по очереди, типа? Выкуси. Я тоже так умею. Ладно. Вот это круто было сейчас. Нет. Блять. Рано отпустил. Мы проебали. Если на мой мяч пнуло бы, да? Было бы вообще весело, конечно. Ну, я уже проиграл, потому что там 60 разница. И даже если я сейчас сделаю все правильно, не очень у меня с делом. Я проиграл, короче. Типа, там даже если бы я третий бы загнал, из-за второго я просто облажался. Let us make this a bit more interesting, shall we? Же шакалит, это просто каша. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Меня тоже лагает. Focus now, you will... О, можно вот так лаги убирать? This round settles it all. Ну давай, похер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это был передоз. Это был передоз. There we go. Это был шанс вернуться в игру или что? Ладно, допустим. Watch this. That is how it's done. А ты, блин. Конечно же нет. Конечно же, это ошибка. Да. Я облажался. Ну ладно. Very good, both of you. Well done. Я обосрямся. Ну, это, видимо, игра такая, ребят. Это игра делает, скорее всего. Это оптимизация. Я думаю, что это оптимизация. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first Тебе все равно было проще, потому что... I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ну, счет 1-1. If you would, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. Счет 1-1. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Мне интересно, а им вот в этих вот мантиях, им, ну как, жарко, не жарко там? Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Доступно новое задание. Открыть журнал заданий. Послеурочное занятие от Уизли. Так, и куда мне? Revelio. Ну, видимо, оптимизацию до сих пор не решили, я так полагаю. Просто у меня такое ощущение, что от игры проблемы с оптимизацией очень очевиднейшие. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Кыся. Еще раз, кто гладит кошку против шерсти? Что за изверги рода человеческого? Ну, давайте начнем. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Как у тебя с Professors работой, Heckett and кстати? Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. Уже эльфа диком называют. Like trying to get a Просто да. slip from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Не, ну интересно все равно, как бы, знаете, когда ты смотришь чье-то прохождение Хогвартса, и когда ты сам играешь, это абсолютно разные ощущения. Professor Ronan did mention something about that. Абсолютно In разные fact, ощущения. Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander Вот will только мне не connect нравится, you что with она the тупит, но это, я боюсь, уже не от меня You've зависит. Еще managed your раз classes повторюсь. well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Как по... Can you tell me more Давайте about the вообще potion все shop, расспрашивать, Professor? что я люблю. J. Pippin's Potions stocks a wide Таких array играх of люблю potions ingredients, именно вот это. although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked Так, that слизь they have a книжного couple червя я of брать не буду, particular сразу recipes говорю. on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Что в игры по ГП надо Mr. играть. Ollivander is a genuine craftsman and Я highly первые skilled 4 wand проходил. maker. I would trust Честно no one признаюсь, я else to прошел pair me первый... with a Ну, wand. ладно, хер с вами. Первую я не прошел из-за бага, вторую, третью я задротил, четвертую я прошел один раз и забил. Вот. Пятую, по-моему, не играл, и шестую, по-моему, я проходил. Короче, как-то так. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Мне надо выбрать. Блять. Я не хочу идти с этим слизеринцем, блять. Слизеринцы мутные ребята, нахуй. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. Слизерин, конечно, прикольно, She но, knows the блять. area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Читайтесь о задачах перед... Поговорите с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессора Хогвартса. И после выполнения
После их выполнения они научат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Так, наверное, сбрасывать. Ah, there you are. Здорово. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. Логично. And these tasks should provide you with just that. Логично. Such experience is invaluable when Не, mastering ребята, это any new bit of оптимизация. magic. Это 100% оптимизация. I'll start on the task right away, Professor. Заберите парящую страницу. Это, ребята, оптимизация. Это не я делаю. Потому что если бы это был... This is the right area. I wonder where the flying page is. Заберите парящую страницу в башне защиты темных искусств. О. Got it. Есть. Ну, The flying надо. page must be around here somewhere. Так. Она где-то прячется, скотина такая. По-любому. А? Чё? Кто это говорит? Привет. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Так не бывает. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented Ты не fifth знаешь year to help Аксо? me. Чё, угораешь, бля? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Пошла в жопу. Вот честно. Пошла в сракотальник. Вот откровенно.
Accio. Brilliant. Я не знаю, как вы, я не хочу ей помогать. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Я бы зажарился в этой форме. Не, серьезно, как они в ней ходят? Ну ладно, это я. А, у нас F добавилось. Репаро. Устанавливающий чар репара может быть для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. Revelio. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Так, что у нас дальше по программе? Сегодня почта уже открылась. Ладно. Посетите Хогсмит и раздобудьте необходимые принадлежности. Так. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. В данный момент вы ничего не отслеживаете. А похеру наплюй камни, забей хер. Погнали в Хогсмит, посмотрим вообще на Хогсмит. There's something in Still have a bump on my head. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Погнали. Хогсмит. Я думаю, что еще, ну... I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me.
I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Не, а если... Oh, wait, over here. Если вот серьезно не рофлю, без рофлов, да? I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Наконец-то они научились делать скорость персонажа пропорциональной. From the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Ляпки прыгающих поганок. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Так можно ее лечить, видите? I would spend all of my time exploring if I could. Меня она лечится. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. Что не так с этой котировкой ебучей? She knows more about me than I had thought. I will say, while I ну да, мы же certainly теперь learn a видим great этих deal in ежиков. class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so Revelio new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade.
Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course. You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Карта Хогсмита показывает магазины и точки интереса. Можно отслеживать любой из этих мест, выделив соответствующий значок и нажав лавка Оливандера, зелье Пепина, фолианты и свитки. Ну, начнем, наверное, с... фолиантов и свитков. Погнали! Давайте закончим вот этот вот с деревней и... Томас Браун. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Маленький рецепт. Маленький стенд для зельеварения. Разблокирует способность наколдовать маленький стенд для зельеварения. Он идеально подойдет, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Во время приготовления зелий. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Кормушка для тварей, игрушки, место для нарезки. Понятно. Так. Что у нас будет следующее? Посетите лавку Оливандера. Так, я понял, нам нужно на карте, да, все это смотреть. Окей. Так, давайте смотреть все это на карте. Лавка... Ну, тогда лавка Оливандера, чё? I'll be right with... Ah, it's you. Гербальт Оливандер. Just a moment, please.
Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Как же странно она выглядит. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. How intriguing. Curious indeed. Сердечная жила дракона служит сердцевиной для палочки, известна тем, что способна вызывать мощную магию. Волос единорога служит сердцевиной для палочки, известна тем, что способна вызывать стабильную магию. Первый феникс служит сердцевиной для палочки, известна тем, что способна вызывать широкий спектр магии. Я возьму волос единорога, потому что, насколько я знаю, этот выбор все равно ничего не решает. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sense the sort of Чьей палочкой он до surge of этого, some интересно, kind. A пользовался? match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ну вот, теперь мы колдуем своей палочкой. Что это меняет, я, конечно же, не знаю.
Да. Что нам надо сделать? Нам же надо зелье и что-то еще было, да, посетить? А, волшебную брюкву нам еще надо посетить. Да, действительно. Ну что ж ты лагаешь-то опять? Гребаный ты черт. Ладно, идем другим путем. Так. Секунду. Кое-что попробуем. Делать. Может поможет, а может и нет. Фиг знает. Нормально же все было. Что тут нормально же все было. Ничего не понимаю. Что опять со стрима? Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Рецепт зелья Эдурус. Рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпившего каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Рецепт рябинового отвара. Рецепт исцеляющего зелья. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Ладно. Окей. Нам надо посетить магазин «Волшебная брюква». Главный поставщик свежих продуктов, семян и удобрений в Хогсмиде. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come.
name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Пачки с семенами, предметы для выручения комнаты, ингредиенты. Семена бадьям. Открыто вновь выращивать бадьян в маленьких горшках. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. Давайте на этом, наверное, на сегодня мы это мучение с кодировками закончим. Я не понимаю, почему он так делает. То есть, причем у меня все идет нормально, у вас оно лагает. Гребаная чертовщина. Как это так работает, я не понимаю. Вот, поэтому давайте, наверное, мы с вами на этом на сегодня и закончим. Наверное, на этом мы с вами на сегодня и закончим. Нама. Вот. Как-то так. В следующее воскресенье у нас с вами будет, конечно же... Ну, в общем, Hogwarts Legacy. Мы с вами сейчас, я просто... Мы с вами посмотрели саму игру. Да, мы с вами посмотрели завязку сюжетки. Мы поняли, что так стримить у нас просто тупо не получится. Надо будет что-нибудь думать насчет кодировки. Но это ладно, это хер с ним, это мы еще разберемся. Пишите, что думаете, потому что, ну, пока, конечно, знаете, выглядит прикольно, на самом деле. Может быть, зря я не взял ее изначально, но... Как бы, ну... Посмотрим, как бы, что этот проект нам даст. Что нам этот проект дать не сможет. Пока расписание на следующую неделю публиковать не буду, потому что, ну, сам пока еще не знаю. Спасибо всем, кто был огромное. Спасибо всем, кто был от начала и до конца. Канал Ростов Мезутал. Увидимся с вами на следующей неделе. Еще раз повторюсь, расписание публикую и не сообщаю, потому что сам пока не знаю. Как бы, когда, да, когда там, да, когда нет. Поэтому посмотрим. Все. Пишите в комментариях, что думаете, когда закончится The Council, мы с вами пройдем. Ну, мы с вами. Хотя, может быть... Посмотрим, короче. Не знаю пока.